ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை மிகுந்த பக்தியுடனும் பணிவுடனும் வணங்கி கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை இடது இதயத்தில் வைத்து இன்றைய தியானத்திற்கு நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளதம்மா. தங்கள் அருளால் எங்களின் அறியாமைகளும் அகங்காரமும் மாயைகளும் அகற்றப்படுகிறது. தங்களின் அன்பானது எங்களின் இதயம் முழுமைக்கும் நிரம்பியிருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. நாங்கள் உணர்கின்ற பெறுகின்ற இந்த அன்பின் ஆனந்த உணர்வை இவ்வுலகில் உள்ள மற்ற அனைவருக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடிய கருவிகளாக நாங்கள் இருக்க தயவு செய்து எங்களை வலுப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களை முழுமையாக பாதுகாக்கும் தாங்கள் தங்கள் அருளாசியின் மூலமாக எங்களின் ஆத்மாவை எங்களுள் உணர வைக்கிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் எங்களின் தியானத்தில் எண்ணங்களற்ற சந்தேகமற்ற விழிப்புணர்வு நிலையை அடைவதற்கு நாங்கள் ஆழமான தியான நிலையை உணர்வதற்கும் தயவு செய்து அனுமதியளித்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது சகஸ்ராரம் 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அறியாமைகளையும் மாயைகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, பூமி தேவி, தயவு செய்து தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. மெதுவாக நமது கவனத்தை இடா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா காளியாகவும் ஸ்ரீ பைரவராகவும் வீற்றிருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் தூய்மையற்ற கவனத்தையும் கடந்த காலத்தின் தேவையற்ற எண்ணங்களையும் அகற்றுபவர். தங்களின் தத்துவம் எங்களுள் முழுமையாக நிரம்பியிருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடி. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாகவும் ஸ்ரீ ஹனுமராகவும் வீற்றிருக்கும் தாங்கள்
தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அசுர குணங்களையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் பொறுப்பற்ற நிலையையும் இனிமையற்ற நடத்தைகளையும் போட்டி பொறாமைகளையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தங்களின் தத்துவம் எங்களின் பிங்களா நாடி முழுமைக்கும் நிரம்பியிருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையிலிருக்க அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்மளுடைய சுழுமுனை நாடி. தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி, ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு. தயவு செய்து எங்களின் மைய நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற சமநிலையற்ற தன்மைகளை அகற்றிவிட்டு தங்களின் தத்துவத்தை எங்களுள் முழுமையாக நிரம்பியிருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. கவனம் நமது மைய நாடியில் வைத்து ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அஷ்டகத்தை கூறுவோம். नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते।
महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठेन्नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்ம கவனத்தை மூலாதாரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாக எங்களின் மூலாதாரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தாய், தங்களை நாங்கள் பணிவுடன் வணங்குகிறோம். தயவு செய்து எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்தி அதன் மூலம் அன்பை நாங்கள் உணர்ந்து அந்த அன்பை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற 6 விதமான அசுர குணங்களை அகற்றி எங்களுள் பணிவையும் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் தூய்மையையும் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் அனைத்து சக்கரங்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிரம்பியிருக்க அருள் புரியுங்கள். எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தின் 4 இதழ்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிரம்பியிருந்து நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் விவேக குணத்துடன் தூய்மையான மனநிலையில் எங்களின் சிந்தனைகளும் செயல்களும் அனுதின வாழ்க்கையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் நமது மூலாதாரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வசேஷம் கூறுவோம். शीर्षम् ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम्
अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயி ஸ்ரீ கிரகலக்ஷ்மியாகவும் ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மியாகவும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணராகவும் எங்களின் நாபி சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தங்களை நாங்கள் பணிவுடன் வணங்குகிறோம் அம்மா. பரிணாமத்தின் சக்தியான தாங்கள்
எங்களுக்கு தியானத்தின் சக்தியையும் செயலின் சக்தியையும் அளிப்பவராவீர். வியாபினியாக எங்கும் நிறைந்திருப்பவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் பேரின்பத்தின் நிலையை உணர வைக்கிறீர்கள். அமைதியையும் திருப்தியையும் போதுமென்ற மனதையும் தருபவரான தாங்கள் எங்களுள் இருக்கின்ற மாயைகளை அழித்து எங்களுக்கு ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான நிலையான வழியை காட்டுபவர் தாங்களாவீர். தாயே, எங்களுக்குள் தங்களின் தத்துவம் நிரம்பி இருக்கவும் அவை நிலையாக இருக்கவும் அதன் மூலம் எங்களுக்குள் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல் தர்மம் நிலைநிறுத்தவும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. மெதுவாக நமது கவனம் ஹிருதய சக்கரம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்மாதான் என்பதை எங்களுள் உணர வைத்தவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் எங்களின் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துபவரும் தாங்களாவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற பயத்தை அகற்றி தன்னம்பிக்கையையும் தைரியத்தையும் பொறுப்புணர்வையும் நற்பண்புகளையும் நிலைநிறுத்துபவர் தாங்களாவீர். எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான ஏற்றத்தின் நித்திய பாதையை காட்டுபவரான தாங்கள் எங்களின் நல்வாழ்வை பாதுகாப்பவர் தாங்களாவீர். தாயே, தாங்களே எங்களின் செயல்கள் அனைத்திற்கும் வழிகாட்டுபவராக இருந்து எங்களுக்குள் எங்களின் செயல்களுக்கான மெருகூட்டுபவரும் மேன்மைப்படுத்துபவரும் தாங்களாவீர். எங்களுள் வலிமையை நிலைநிறுத்தி அதன் மூலம் சகஜ யோகத்தை மற்ற அனைவருக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடிய கருவிகளாக எங்களை வலுப்படுத்துபவரும் தாங்களாவீர். தாயே, எங்களின் ஹிருதய சக்கரம் முழுமையும் தங்களின் அன்பாலும் அருளாலும் ஆசிர்வதித்து அந்த ஆசிர்வாதத்தை நாங்கள் உணர்வதற்கு எங்களுள் தெளிவை தந்தருளுங்களம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. மெதுவாக நமது கவனம் சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே,
எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினியே, எங்களுக்கு எங்களின் ஆத்மாவை உணர வைத்து எங்களுக்கான தியானத்தின் வழிகாட்டுதலை காட்டி அதற்குரிய சக்தியையும் எங்களின் கவனத்தையும் தெளிவுபடுத்துபவர் தாங்களாவீர். தாயே, நாங்கள் எங்களின் தியானத்தில் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையிலிருந்து சந்தேகமற்ற விழிப்புணர்வு நிலையை அடைவதற்கு தாங்களே அனுமதியளித்து அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. ஓம்கார ரூபினியான தாங்கள் எங்களுக்குள் சமநிலையை நிலைநிறுத்தி அதன் மூலம் நாங்கள் இறைவனோடு இணைந்திருக்கின்ற அந்த ஆனந்த நிலையை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சித்தானந்த ரூபிணி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சித்தானந்த ரூபிணி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. கவனம் நமது சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே வைத்து ஸ்ரீ சிவாஷ்டகத்தை கூறி தியானத்தில் இருப்போம். पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरत्काङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथ विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नि त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णा गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशान शूलिं महेशानशूलिं जटाजूटधारिं त्वमेको जगद्व्यापको विश्व
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது இதே தியான நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Today is the first day, New Year's Day. According to the Shalivana calendar, who were my forefathers. And in the whole of Maharashtra, it is regarded as the New Year Day and the best day to start anything. So today I've decided to have Mahamaya Puja. I've never talked about Mahamaya. But it is not to be talked or told. It's a secret, as they say. It's the basic of Sahaja, I should say. Because it's described when the goddess comes in the Sahasrara, the Shakti, she is Mahamaya. Sahasrare Mahamaya. Already described. She has to be the Mahamaya, means she should camouflage herself fully. Nobody should be able to know her as the goddess to begin with. And even if they get realization, they should not reach to the end of it. There are many reasons for that. First thing, the job. The job of Mahamaya was to give realization. Now, if I had come on a tiger with a sword in my hand, nobody would have stood there, but all would have run away from me. In any other form, if the goddess had come, she could not have done what she was supposed to do. Moreover, only if she had come as the mother of Christ, or Sri Sitaji, or you can say Fatima Bi. They all ended their lives. They had to go away from this world so early. They couldn't do any work whatsoever. Now, this work, difficult work of giving realization to others, is very intricate. It has to work out in such a manner that nobody feels that it is done by some great personality or with a great awe or fear. So the Mahamaya incarnation has to come, that people can come closer. Also, it has one advantage, very great advantage, is that when a simple person who's just a housewife starts giving realization, people are flabbergasted. Also, they think if she can do it, why not we do it? After all, she's just an ordinary housewife. So it's all right. If she can do something, we can also do it. So they have self-confidence. And being a mother, she does her loving part, her compassion, but the greatest is the patience. You see, none of them had so much patience, all these incarnations who came. You see how they disappeared from this Mother Earth quickly, you see, by some excuse or other. But I had to stay, I don't know how long, but it has to be done up to a point, this work of giving realization. The third thing was that you have to be identified into my body, into my cells of my body. But this is a more difficult task. Because supposing one of you becomes stupid, becomes foolish, quarrelsome, anything you do, any small thing, it hurts. It has to. But I don't think about myself, I always think about you. So it's an indication to me that something has gone wrong somewhere. Somebody is doing something wrong to somebody.
Some Sahajogis are being tortured. Some are sick. Anything like that, I work it out very intensely and intimately. Recently, today only, they told me somebody has got meningitis in Australia. Immediately I gave Bandhan. I'm sure such a person should be cured if she has any faith in me and she's in my being. Or somebody is ill somewhere, they tell me, and such a person is saved. They call it a miracle. It is not a miracle. It's not a miracle. It's again the Mahamaya's blessings are like this. You can't see how you are inside me. You can't see your reflection within. You can't see. This is Mahamaya. This is the secret part of it that you don't know. And then when I feel the pain and if I try, look at it, because I have power to cure. So you get cured. You don't know how it happens. Pani de do. Collectively, whatever you feel, I get it in my body. For example, collectively, if you have a left Vishuddhi, I get it. If you have, say, right Vishuddhi, I get it. Any chakra that you catch collectively, I get that problem and I have to solve it. Because it troubles me, so I solve it. It's a compulsion that I have to solve it. Now, in doing so, see, you might think, Mother, we are troubling. You are not. It's my doing. I have taken you into myself. You haven't. So you don't have to worry as if you are troubling me. It's my own doing. It's my own work. It's my own responsibility. And if I have done it, it's done it because I'm supposed to do it. That's the job I have to do. So there's nothing to feel bad about it. But now, what is the purpose? As I told you, is that I could come close to you and I need not sort of fill you with fear or oddness or even a feeling that I'm not a human being. I behave exactly like human being. I react exactly like human beings. And all these powers are hidden within myself. Unless and until you are a realized soul, you won't understand. Whatever you may do, you won't understand. Or maybe in the previous life you had your realization, or maybe also you have done such tremendous punyas that you can recognize. There are people like that who have done it. But to make it more sort of congenial to you is to become absolutely a human being. So I married, I had children, I had grandchildren, and I do shopping. As you say, people are surprised how I take Coca-Cola. I'm not supposed to take Coca-Cola. Or I eat what kya kehte usko? Popcorn. That's a but I have to be just like you. But inside I am not. Outside I am. See, my attention is such that it penetrates into everything, and I remember each and everything very well. My memory is very good even at this age. So, see, this attention itself is very penetrating. And when it penetrates, it carries with it all the powers that are required and acts. It's a tremendous machinery, I should say, which is very subtle and works wonders. So you start telling me if there is a miracle that has happened, miracle that has. Nothing is a miracle. Because if you are all in my body, and if my body is divine, then what is a miracle? It's all the communication as this hand can communicate with this hand. I communicate with you. But one thing is definite, that you should not get lost with this rupa of Mahamaya. It's a very dangerous thing. Because once you get lost, oh, mother, after all, you see, like that, then it doesn't act.
it doesn't work out. It's not a casual thing, but I want to live very casually myself to show that I'm casual, but I'm not. While you should not pay your attention casually, that won't work out because you are in my body. Say every cell in my body is aware, and every cell has a reflector. I don't know about you know about it, but there is a reflector in us, which works on remote control. So it works on remote control, on your attention also. If your attention is not all right, it corrects. It puts it. That's the best way we could evolve human beings. There was no other way out. Because the attention of the people is, on the whole, in the whole world, is not yet on the spirit. But suddenly they get a glimpse that there must be something beyond. So many religions have come, so many have talked about it. So they may say about it, they may talk about it. But still the consciousness that we have to be the spirit is among very few people. And they are the ones called as the seekers of truth. While the rest of the people are not that busy with this or that, oh, I'm very happy with myself, and you enjoy your holiday, I'll enjoy my holiday. Like that. So, under these circumstances, one had to come in a camouflage, enter into, like, you see, they are like enemies, I would say, enemies of God's love. So, you have to enter into them like a spy, camouflaging yourself, you see, and make them dance here and there. Let them get lost a little bit here and there. Let them see for themselves. Because with Mahamaya, you see, she allows you. Now, there are some Sahajogis who left Sahajoga, went off. I said, all right. If they have gone, very good. Good riddance of bad rubbish, doesn't matter. And then they again come back. Mothers, this happened to us, that happened to us. Somebody got this, somebody got that. We got met with an accident, then somebody got sickness, somebody is very unhappy, we broke our marriage, all kinds of things. And when they say like this, or when they do like this, I just smile. So it's a bad coin. All right, doesn't matter. Again they come back to search. But they are left behind than others. They come up, but slowly. Because they have suffered, so they have come. In a way, it's a good example for others that we don't want to suffer anymore. The sufferings do not come from Mahamaya by any chance. On the contrary, once you have called me the mother, you see, there is a protective attention on you. Then you misbehave, you cross all the limits and things. Then it acts on you. This action has taken place in many cases. Some of them have come back, some are still hanging around and are doing wrong things because they have done terribly wrong things and they know they will be found out. Now, the worst thing that happens in Sahaja that people try to make money out of me because they know I don't understand money, I don't understand banking, and I'm very bad at it. But I'm not. I know everything. I know everything about everyone. They tell me lies. I know that they are telling me lies. But it's allowed. Do what you like in Sahaja. You yourself will have to pay for it. It's something so great with this Mahamaya Roop that directly I don't have to say it. You don't even know that it's done. When it happens, they come rushing to me, Mother, it has happened. Now, I have not done anything directly, neither indirectly. But once you go out of the protection of your mother, there are negative forces all around you, which also you don't see because you are partly blind. You couldn't see your mother and you couldn't see these negative forces. Then you fall a prey to their talk, things, whatever it is. Or maybe
into some paradoxical culture as you have here, you may fall a prey to that. There's somebody I know in Sahaja who has gone now and he is now drinking a lot and he's doing all kinds of things. So, such a person gets lost because of his doings. I'm not doing anything to him. If you are with me, if you are in Sahaja, you are protected, you are looked after. But you have to stick on, you have to have faith. And even if there's any problem, it gets solved. But those who have gone out of it, who go beyond my reach, then they suffer. So even indirectly, I would say, I'm not in any way harming them. But I've decided not to harm anyone. That I've decided on, especially those who call me mother, I don't want to harm them. But they get harmed, no doubt. They get harmed very badly. So if it has happened, just take it up. All right, doesn't matter. Mother forgives everyone. It has happened, has happened. This is a lesson for me. It was something because of it happened. And now I'm back. And then you become sometimes a better Sahajogi than many of us. This kind of happening is very common in every country. But you see, this whole culture, I feel, is so paradoxical. Whole culture is so paradoxical. And what is paid for is something that is ugly. What is paid for something that is sinful. Whatever that is filthy, dirty is paid for and accepted. So very paradoxical because it goes against growth of spirituality. One side you are spiritual, you want to be spiritual. Another side you have this paradoxical culture which takes you down to hell. It's like a story once Baba Mama told me. Very interesting story it is. He said that some people did lots of punyas, so they were taken to heaven. But they saw everybody was meditating nicely, enjoying. He said, "What is this? We did this also with Sahaja. What's the use of doing it here again? We should have something else. So let's have a look at the hell." So they went down to see the hell. And outside they were having all these paradoxical culture of nude women and nude men dancing, shouting, screaming, dirty, filthy things going on. Yeah. So they said, this seems to be very different. So they said, the people who were doing all these acts, they asked, why are you here? They said, we've come here only for seeing the hell. Oh, all right. There are peepholes you see through them. So they had big, big holes, out of which they started seeing. So in one hole, they saw people being put into some sort of a filth, a pus, and this, then another into feces, this, that, another into sort of a mire, which was out of which they could not come out, or shouting. Then there's another one where they were boiled in the boiling oil, and some were beaten up. There were snakes and scorpions and this. They said, what is this all? That is hell. You wanted to see. That is hell. You want to go? You can go there. So they said, what are you doing here? This is publicity department for hell. They ran back to heaven and asked forgiveness that we don't want this hell, had enough of it. So like that, you see, the whole world is a camouflage. If you see, this is an anti-Mahamaya. So they say that this Maya is created by God. No. The Maya that God has created is this world, this whole universe and all that. But this elusive life is created by human beings, absolutely through their projections of their brains and mental capacities. They have projected because money is everything. If money is everything, by hook or crook, if you have to get the money, then do what you love. And every day you read in the newspaper, horrible stories about how people want to make money, how they want to sell their daughters, how they want to sell their wives. Anything is all right as long as you have money.
If you can make money, nothing like it. So this is one of the illusions that human beings have created, is what you call is money maya. And in that comes also the wealth, possessions, materialism. Everything is created by human beings. And this creation of materialism then boils you down to a personality which is involved in all sinful act. Everything is all right, because if money is all right, materialism is all right. For example, the way people went down to America, Spanish, and killed so many aboriginals there. Then also English went and all kinds of people went there in America. The way they have tortured is something is you cannot think how human beings can behave like this towards ordinary people who are just simple uh, people living in the jungles. How can you do such a thing to them? Such horrible, you can call it a genocide. It's really a terrible thing. They did it. We know more about this Germans, the way they behaved recently. But even in those days, they used to do all kinds of things. And the nature, which is a Maya of God, which how it takes respite. There were people in America, Central America, near River Mississippi and Missouri. They were called as rednecks. Long time. He must be remembering it. And because they were called rednecks by the black, they used to kill so many blacks. They used to hang their children on the tree. They used to throw their bodies in the river, sometimes get them drowned, did all kinds of things to the black under the name that they were white people and they're superior and something like that, behaving worse than animals. Now you know that floods came in, terrible floods came in, and those floods drowned these rednecks beyond their necks, and so many were dead. One would say that how could it happen? It is. Another example I'll give you is the way Americans were treating all these Bolivians and the Colombians, that they would buy everything from them very cheaply, and like wheat and everything very cheap, just the minimum profits there, and they would sell it at a double price and make money. All this was really criminal to do from any uh, point of view, but they were doing it. I went to, I don't know what year it was, 1978 or so, into Colombia. And there was one man came in the party. I was with my husband. He said, I've heard you are a great saintly person from India. Can you give us some blessings that we really hit these Americans nicely and see them off? Because the way they are exposing us to our poverty and things, they are horrible. I said, why do you want to hit them? No, they require it, otherwise they'll not be all right. It's just in the party, I didn't want to discuss it, all right. And you know, this cocaine came up there. And if you go and see now that place I've been to, Bogota, with my husband, it was like a shanty town, absolutely like a shanty town, made of tin and this and that. Now big, big buildings are there, and you have escalators and everything. They used to bring petrol with the donkey's cart. Can you imagine? In such a short time, it has become such a big country. And not only that, but now the whole America is afraid of them, even Australia. The drugs are taken by Americans themselves. In Washington, there is such a lot of storage of drugs that they don't know what to do. And even the senators are taking to drugs. Can you imagine? I won't be surprised one day Mr. Clinton lands up with some drugs. The way it is such a fashion, it is such a fantastic thing for them.
You go to any party of elite people, which I have to sometimes, they only talk about drugs. You see, you want which drug you like. So I don't like any drug. No, if you want, you can get it cheaply in this, if you go there and get it there. They discuss it in the elite parties. Also about gurus, you see, which guru you want. There is a sale on of a such and such guru on a bargain. You can go like that. It's all so stupid, I tell you. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी நமோ நமः. நாம் அனைவரும் அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பையும் ஆசிர்வாதத்தையும் எங்களுக்குள் உணர வைத்தமைக்கும் எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதத்தில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாய், இன்றைய நாளின் தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.